Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu ci gaba da tattaunawa akan sound waves. Kamar yacce muka yi bayani akan menene waves, different types of waves a baya, classifications, characteristics/properties of waves. Yau za mu ɗauki sound waves specifically mu tattauna akan shi. So, menene sound waves? Bayaninmu da muka yi a baya, mun san sound waves is one of the longitudinal waves da muke da su, ko? While mun san menene longitudinal waves, ko? Idan muka ce longitudinal, muna magana akan the vibration of particle, vibration na particle ɗin, ko? is parallel to the vibration of wave motion, parallel to the vibration of wave motion. Haka ne, ko? Wave motion. Idan ban manta ba, mun yi magana akan difference between longitudinal and transverse, ko? Ban manta ba. Inda muka ce longitudinal vibration na particles ɗin are parallel to the vibration of the wave motion. Shine muka yi magana akan misali sound waves. Idan kai magana, wannan waves ɗin dai disturbing ɗin iska, for example wannan iska sai ta rinka tafiya, particles ɗin yana vibration parallel to movement of a wave motion ɗin. Kun gane, ko? Shine muka yi magana akan misali wanda yake magana akan wanda yake da rarefaction and compression, ko? Misali shine muka bada example irin na normal slinky string ɗin nan, ko? For example like this one. So now idan muna magana akan sound waves, kada mu manta always sound waves is a longitudinal waves and vibration na particles is parallel to the vibration of the wave motion. Transverse da muka yi magana a baya shi perpendicular yake tafiya, ko? While the wave particle is perpendicular to the vibration of the particle. Haka ne, ko? Shine na ce yana making 90 degree. Idan wannan yana tafiya a haka, shi kuma in vibration of particle yana tafiya nan vertical, shi kuma wave motion ɗin yana tafiya this. Kun ga kenan ya yi forming ɗin angle 90 degree. So therefore, sound waves is one of the types or in ce examples of what? Longitudinal waves. An fahimta? Wannan kenan. Kamar yacce muka gani a nan, the movement of sound waves from one place to another. Sound waves or sound travels as a longitudinal waves. Kamar yacce na yi bayani yanzu, particle vibrate parallel to the direction of the motion. Gashi nan a rubuce. To wannan shi ake kira da me? Sound waves. Kada mu manta a koda yaushe, waves is a disturbance. Disturbance ne wanda yake transferring the medium from one point to another point ba tare da permanent displacement na particles ɗin ba. An fahimce ni? For example, kamar misali muka ce a maganar sound waves ɗin shine muka yi magana akan vibration na sound. Idan mutum ya yi magana directly proportional za ta yi disturbing ɗin air. Idan a air ne, after air ta zama disturbed, it will transfer energy, ko? With that vibration, oscillatory motion ɗinsu, with that it will create an energy da zai rinka sharing to other particle, and the other particle will continue sharing the energy to other particle, and continuously it is moving, ko? The wave motion is moving. An gane? To wannan shi ake kira da me? Let me say sound waves. So let's go to necessity of materials medium. Sound need medium to travel. Yeah, exactly. Sound need medium to travel. Kun ga kenan yana ɗaya daga cikin me kenan? Yana ɗaya daga cikin electromagnetic, ko yana ɗaya daga cikin mechanical. So the answer is yana ɗaya daga cikin mechanical. Sound waves is a mechanical energy. Me yasa na ce mechanical? It require material medium for its propagation. While electromagnetic, where we have like X-ray, irin su gamma ray, an fahimce ni, irin su microwave, ko duk waɗannan, irin su light waves, duk waɗannan they are what? Electromagnetic waves. Saboda me? Saboda they do not require material medium for their propagation. An fahimci me nake nufi? So kaga kenan shi sound waves yana ɗaya daga cikin mechanical wave. Mechanical wave kuma yana buƙatar medium domin ya rayu, ko kuma ya propagating, ya changing energy from one point to another. That's what we want to understand here. An fahimta, ko? So what are the medium of sound? Sound can go with air.
An fahimci me nake nufi? Sound can travel in air, it can travel in water, it can travel in solid, but it can never travel in vacuum. To kaga air can travel ko sound can travel in water, sound can travel in solid. To kun ga kenan da air ko da water ko da me solid dukkaninsu me sound yana shiga ciki. Kada mu yi tunanin wai lallai idan na yi magana directly na waje na air ne kawai zai rinƙa ji. Misali ina daga nan wajen wani ya yi magana zuwa nan wajen shi ni kaɗai zan ji. Misali yanzu idan ina waje for example wani yana cikin nan ruwa a nan wajen a cikin ruwa idan na yi magana na kira sunan shi zai iya ji, zai ma ji ba wai zai iya ji ba. An fahimci me nake nufi? Saboda me sound yana shiga cikin ruwa. An fahimce ni? Shi ne ai muka yi magana akan yacce ake measuring ɗin depth na ruwa a baya in ba mu manta ba as one of the example of me ko application of reflection da muka yi a baya, that is echo kenan. We talk about it a under wannan sound waves ɗin again. So kun ga kenan beside wannan solid abu, solid shi ma sound yakan travelling through solid. Me yake yi? Is it diffraction yake yi? Ko idan na ce diffraction shine lanƙwashewa yake? A'a ba lanƙwashewa yake ba. Idan misali akwai inda yake lanƙwashewa amma dai idan muka ce solid abu means sound yana shiga cikin solid abin nan yake transmitting yake. Kun gane me nake nufi da transmitting? Idan na ce transmitting nan bango ne, an fahimta? Idan na yi magana da sai ya fasa bangon sai ya fita, sound ɗin sai ya fita. Do you understand? Ya fasa bangon kuma ya shiga ciki kuma ya fita kuma ya ƙara vibrating object ɗin kuma wanda yake ji ya ji abin da ake magana. Zan ƙara yin bayani akan visual abin da na faɗa a yanzu for example. Yanzu for example ina nan a ɗaki misali ni ne nan wajen ko ga bango nan wajen kuma an rufe komai. An gane me nake nufi? Somebody is outside a nan wajen a waje ko an fahimta. Yanzu idan na yi magana yanzu me zai faru? Wannan maganar da na yi sound waves ne kuma sound can travel through liquid solid abu. An gane can travel through solid. Do you understand? To idan na yi magana me zai faru? Farko abin da zai faru in na yi magana iskar da take a nan wajen za ta fara vibrating. An gane in ta yi vibrating za ta daki wannan bangon particles ɗin da ke cikin shi ma zai fara vibrating. Idan ya fara vibrating yayi vibrating yana tafiya wave ɗin yana tafiya. Do you understand? Perpendicular parallel to the motion of the particle means particles ɗin suna moving up and down oscillatory motion sannan kuma energy ɗin yana tafiya shi ma normal the same parallel direction to particle abin nan kamar dai normal longitudinal da ya magana. To shi ma wannan particle ɗin na bangon sai su fara vibrating. Lokacin da suke vibrating za su transfer energy to wani particle ɗin da zai yi vibrating a gaba. To har lokacin da wannan bangon particle na bangon nan zai daki iskar da take a waje yanzu, ita ma iskar da take a waje sai ta zama disturbed, after ta zama disturbed ita ma tana abin nan har wanda yake a nan wajen sai ya jiyo me nake faɗa. Kowa ya gane me nake nufi? Kun gane abin da yake faruwa ko? Farko daga ni ko I sannan me sai iska ko air, after air sannan sai wall ɗin particle na wall. An fahimce ni? Shi ma zai ci gaba da vibrating sannan sai ya fito sai iska ita ma sai ta ɗauki wannan energy ɗin ta fara vibrating sannan sanda wanda yake a nan wajen sannan zai ji abin da nake faɗa. To kun ga wannan maganar da nake nan directly transmitting ɗin me tai wannan block ɗin tai direct yadda ki block ɗin nan ya sa particle ya zama disturbed, particle of the walls ɗin suka zama disturbed suka ci gaba da mai vibrating up and down, then finally sai suka yi transferring ɗin energy to air ɗin da take outside, ita ma air ta zama disturbed, after air ta zama disturbed then har ta kai gani kuma zan ji abin da ake faɗa. Kowa ya gane wannan ko? To shi yasa particle can travel through liquid, it can travel through water, it can travel through air, amma cannot travel through vacuum. An fahimce ni? Baya traveling through vacuum saboda me? Vacuum in nace vacuum ina nufin wajen da ba iska ko babu wajen da yake kawai muna ɗaukar normal vacuum dai rufaffen waje da babu komai a ciki. Kun gane me nake nufi? Wannan shi ake kira da vacuum. That's it. So let's go to speed of sound in different material. Ya speed yake na sound in different material. An gane speed is the rate of change of velocity with time ko? When we have change of displacement is what we call a speed ko? How fast abin da ake nufi kenan. How fast the sound yake traveling from one medium to another medium.
Do you understand? For example, I can say particle in air, idan sound yana tafiya in air, wanne irin velocity yake ɗauka. Idan yanzu for example na ce muku velocity in air yana ɗaukan misali 30 meter per second, kun san me nake nufi kenan. Abinda nake nufi sound a air a cikin iska yana ɗaukar 30 meter a duk second ɗaya. 30 meter yake covering a second ɗaya. 30 meter a second ɗaya. Kun gane me nake nufi? Wannan shi ake kira da fastest, how fast the me sound yake moving a ina a cikin me a cikin iska. Kowa ya gane me nake nufi. So for example, is it the same velocity da kuma in aka tafi wani medium ɗin kamar misali yanzu a tafi water, is it the same? Idan anan 30 meter yake tafiya a air, what is happening when the sound yayi passing or yayi changing medium from water, from air to water? Are they going to have the same speed? The answer is no. A water shi ma yana da nashi speed ɗin, which is different to speed da yake da shi a air. For example, a water za a iya cewa yanzu maybe yana da 50 meter a second ɗaya. 50 meter a second ɗaya. Kun gane me nake nufi? To kaga speed na cikin ruwa, sound a cikin ruwa ya fi sauri akan sound a cikin air. Ina muku example ne nan wajen fa, an fahimce ni. Mu gane cewa akwai bambanci idan sound, an gane me nake nufi, idan sound ya shiga cikin air ko sound yake a cikin water ko kuma sound yake a cikin solid. An fahimce ni, kowanne da bambancin speed ɗinsu, means gudunsu, saurinsu. An gane me nake nufi da suke. Kowanne media daban. An gane, kada mu manta sound yana da medium wajen guda uku da yake. Na farko akwai air, akwai water, akwai kuma solid. Ko akwai vacuum? The answer is no, babu vacuum. Do you get my point? To wannan shine abin da nake so mu fahimta. To now solid sai aka ce is greater than liquid, is greater than me air. Abin da ake nufi a nan shine sound travel fastest in solid. Duk inda kuka ji solid fastest, to sound ya fi gudu a cikin solid. An fahimce ni, ba a air ba. Misali for example, da a ce maganan nan da nake yi rope zai ɗauke ta ko kuma wani abu ƙarfe ko metal abu ya ɗauki wannan maganar tawa. An fahimci me nake nufi? To da maganar tawa ga wani can wanda yake riƙe da wani ƙarfen, for example, an gane me nake nufi. Let's say for example we have metal a nan wajen. I am here and somebody is here. Do you understand? Da zan yi magana ta nan wajen wannan ƙarfen ya vibrating, an fahimce ni, to zai kai min wannan maganar in ji ta faster or fastest than in yi magana normally ta air wani a nan wajen ya jiyo. Kun gane me nake nufi ko? Yes. Saboda metal ya fi gudun, ya fi kai saƙo, means sound a cikin metal ya fi gudu akan sound a cikin me? A cikin air. An gane me nake nufi. To shi yasa aka ce solid ya fi liquid, liquid kuma ya fi gas. A liquid kuma, an gane me nake nufi, a liquid kuma ya fi gas sauri, means sound a liquid ya fi sound a gas sauri. Kowa ya gane wannan? To wannan shine. Therefore a jaraba za a iya tambayan mu tsakanin solid da liquid da gas wanne ne yake fastest, shine solid. Wanne ne yake da less, shine gas. An fahimce ni ko? Wannan kenan. Me yasa to ya zama solid a fastest yafi? Saboda particles ɗin da suke a solid, an gane, they are closely related or they are closely together. An gane? To therefore vibration ɗin, an fahimci me nake ne, zai zama fast. Ina yin magana yanzu a nan wajen sharp vibrate, sun yi vibrating, sun kai min sound ɗina. Do you understand? But when we are talking about, let me say liquid, maybe particles ɗin suna ɗan wawware. An fahimci me nake nufi? Maybe kafin yanzu in yi magana yanzu, for example yanzu, ta daki wannan vibrating ya daki wannan, an fahimci me nake nufi? Za a ɗan lokaci. Do you understand? But amma when it is in metal, yana kusa da kusa, suna kusa da kusa, therefore kana yin magana za su yi vibrating. Vibrating kuma yana ƙaruwa ne low as a result of movement na particle ɗin sharp. An gane me nake nufi ko? Therefore definitely metal ya fi zama fastest than liquid, then sannan sai gas. An gane ko? That's what I want you to understand here. Then the next one is let me say approximate value da muke da su na me? Solid, na sound in air, da sound in water, da kuma sound in steel. Can you see sound in air? Daman ya fi zama me? Ya fi zama less. Kun ga 240 meter yake ɗauka.
me nake nufi da 240 mita yake ɗauka, yana covering ɗin mita 240 a second ɗaya. To je ka na water, idan sound ya shiga cikin ruwa yana covering ɗin 1550, okay, 1500 mita distance kenan a second ɗaya. Je ka na steel metal kenan, yana covering ɗin 5000 mita da a second ɗaya. Wanne ne yafi sauri? Kun ga mai metal, mai steel yafi sauri, an gane ko? To therefore kaga mai steel yafi gudu kenan. Therefore metal yafi zama, sound yafi zama fastest a metal. Do you get my point? Lalle mu rike wannan. So let's go to each effect of temperature and the pressure. What is the effect of temperature a sound? Meye effect na temperature a sound? Yanzu misali idan muna da sound waves, menene effect na temperature? For example, when the temperature ta increasing a sound, meye effect ɗinta? So when the temperature increase, speed of sound is increased. An ji me na faɗa? Idan temperature ta increasing, yeah, speed of sound is increasing. Kun san me yasa haka? Yes, bari in gaya mana abin da yasa. For example, yanzu idan misali a yanzu a nan, ina nan wajen, in dawo da example ɗina, nan metals ne, an gane ko? And this metal, they are what? Closely related, ko? Da me particles ɗin da suke cikin wannan, they are closely related. When I say something, ko, ne making ɗin sound waves a nan, ko, particles ɗin da suke waɗannan metal ɗin za su fara mai oscillating up and down, za su fara oscillating, su fara mai transferring ɗin energy. To what happen idan yanzu na ƙara temperature? Temperature wannan wajen, initial temperature is let's say 0 degrees Celsius. Yanzu sai na ƙara temperature ta 20 degrees Celsius, me zai faru? Waɗannan particles ɗin da ke cikin nan me za su rinƙa yi? Za su fara moving da sauri, ko? When I increase the temperature, the particles of this metal is going to increase, means the motion of this particle is going to increase, means the vibration is going to increase. When the vibration of the particle increases, an fahimce ni, so definitely the speed of the energy or the speed of the sound din zai increasing. Kowa ya gane wannan ko? To ga formula nan wajen. Mu riƙe wannan formula is very very important, saboda in dai muna magana akan temperature changes na sound wave, to wannan ita ce formula da za mu yi amfani da ita mostly. An gane a JAMB ita ake tambaya. Therefore, if you want to find the temperature, or if you want to find the speed when the temperature increases, to use this formula. Idan misali ana mana magana velocity guda biyu, means speed guda biyu, to you can use B1 over B2 is equal to root of theta 1 over theta 2. An fahimce ni? Therefore, idan misali an baka velocity ɗaya da theta 1 da kuma theta 2, aka ce ka nemo velocity na biyu, means speed na biyu. An gane ko? A baka theta 1, a kyale maka theta 2, sai a baka B1 da B2, sai a ce ka nemo change in temperature da aka samu, means temperature ta biyu da ta bada velocity na biyu. An gane ko? To abinda nake so mu fahimta, wannan relation din is very important, kuma yana fitowa a cikin jarabawa. We have to understand the effect of temperature as sound waves. Effect of temperature as sound wave: when the temperature increase, the speed increase. When the temperature decrease, the speed will decrease. Me yasa? Again, because they are directly related. If they are directly related, when the temperature increase, an fahimta, the speed is going to increase. What happen if they are, let me say, inversely related? For example, a nan wajen akwai temperature 1 over T. So in they are inversely related ne, so therefore kaga when the temperature increase, to the volume is going to decrease, speed is going to decrease. An gane? Lalle duk lokacin da kuka ji irin wannan, mu natsu. In dai abu a direct proportion suke, to in dai ɗaya ya ƙaru, to ɗayan zai ƙaru. Amma in a inversely proportion suke, to in na ƙasan ya ƙaru, to shi kuma wancan zai ragu. Amma in na ƙasan ya ragu, to shi kuma wancan zai ƙaru. Haka abin yake. Misali in ce V is directly proportional to Najib. When Najib increase, to B is increase. When B is increasing, while Najib is also increasing. Kun gane me nake nufi? To but if da yanzu sai in ce V is inversely proportional to Najib. Idan ka ce Najib ya ƙaru, to V din za ta ragu. Shi yasa inverse. To idan kuma V ta ƙaru, to ita kuma N za ta ragu. An gane ko? Dukkanin wannan is just logical abu ne wanda za ka iya fahimta shi. You get my point? Wannan kenan, kuma ana yawan tambaya a cikin exam. What is the effect of pressure as sound waves? Pressure has little or no effect. Pressure ba ta da effect. Kawai in fact, in ka ji ana little or no, babu, kawai ka ɗauka kawai babu. An fahimci me nake nufi? Ana so a ɗan abin nan ne,
in ma akwai din to dan karami ne, to kawai ma muna daukar shi babu. A sound waves kar ku zo ku ji an ce effect temperature or pressure za ta increasing when speed increase pressure za ta increasing. Babu ma formular da ta hada pressure a nan wajen, kun ji ko? Therefore the temperature ta hadu, therefore temperature increase, speed they increasing, wannan kenan. So we should take note of that. The effect of temperature, when the temperature increase, the speed will increase. When the pressure is increased, the speed will remain constant, saboda me? Pressure ba ta da effect a ina? A sound waves. An ji ko? Wannan. Basic speed formulas already wannan mun santa. V is equal to F lambda. Wannan in case in an bamu, for example, frequency aka bamu lambda, za mu iya nemo V. This one is already known by you guys. Then go to reflection of sound. Reflection of sound. Ko? Abin da yasa muke magana akan reflection of sound, again ana amfani da shi a sound waves. Ku tsaya ku ga. Sound can be bounced back already from a surface. An san wannan mun yi shi a characteristic of me? A characteristic of waves. Sound waves can bounce from a surface. This produce echo. Wannan bouncing din da yake yi shine yake producing din echo, ko kuma ya producing din reverberation. An fahimci me nake nufi? Zai producing din echo ko kuma ya producing din reverberation. To menene echo? Reflection ne. Echo is a reflection of sound. Echo reflection ne na sound. Na yi magana yanzu a ɗaki. Bayan sakan biyu sai na ji maganar ta dawo mun kunne na. Wannan shi ake kira da reflection. Reflection means reflect sound heard separately after original sound. My original sound, yanzu for example, ina daga nan corner sai ne magana. Hey! Bayan 'yan sakan ɗaya biyu sai kawai na ƙara ji a kunne na an ce hey. To kaga a echo kenan. Means maganar ta je ta daki wani obstacles. Da obstacles ɗin ya tashi sai ya reflecting ɗin magana back. After some seconds sai na ji wannan abin da na faɗa ɗin lokaci guda. To wannan shi ake kira da echo, an gane ko? Condition for echo. Time differences. Time ɗin kai ya wuce 0.1 second. Greater than or equal to 0.1 second. Idan ya kasa da haka, to definitely wannan ba zai zamanto echo ba, sai ya tafi reverberation. Abin da nake so mu fahimta anan shi ne, idan dai means this, kamar yadda na faɗa, shi echo idan na yi magana yanzu ko, idan na yi original magana, lokacin da zai tafi, ta tafi ko, sai ta je kuma ta daka sannan za ta dawo kunne na, haka ne ko? To kaga at least za ta ɗan ɗauki some seconds, wani some seconds haka ko little seconds ko kuma da yawa, few seconds haka, ko abin nan, an fahimce ni? To idan let's say for example ina yin maganar kawai sai na ji ta, ina yin maganar sai na ji kamar sun haɗe da magana ta da echo ɗin. To kaga wannan ba echo bane. Kun gane me nake nufi? Shi echo dolen doliya aƙalla ba ƙasar ba, you need some time for a waves, sound waves ɗin ya je ya daki obstacles ɗin sannan ya dawo. Aƙalla ba a ƙasar ba za a ɗau seconds haka. To wannan kenan. To shine ake gaya mana a nan wajen condition for echo, time differences ɗin da yin maganar ka da kuma ƙara jin wata maganar aƙalla ya zama sama da 0.1 ko kuma me ko kuma equal to 0.1. To in dai ka samu wannan is okay. Kamar misali ina yin magana ne, ina gama sai kawai na ji ta dawo mun kunne na, is okay, it is echo, still it is echo. An fahimci me nake nufi? Saboda me ta ɗauki seconds ta je ta dawo. To akwai formula wacce ake calculating ɗin echo, which is distance x kenan is equal to VT over 2. Na yi wannan maganar a characteristic na waves ko? Yanzu for example idan muna magana muna son mu san distance ɗin da magana ta je ta dawo, muna son in san distance ɗin x kenan, daidai yake da VT over 2. Me yasa aka sa wannan 2 ɗin kamar yadda na faɗa a baya? Wannan 2 ɗin saboda ai tafiya da dawowarta ko abu biyu ne. To in ka ce over 2 za ka raba, to zai zamanto iya tafiya ne ko kuma iya dawowarta ne. Kamar misali wanda yake son ya auna depth na ƙasa, misali a nan wajen yanzu kana so ka auna nan ruwa ne duka, amma baka san height na ruwan ba, ko in ce depth na ruwan. Kun gane ko? To yanzu for example idan na yi magana yanzu a nan wajen ko, in na yi magana, maganar tawa za ta shiga cikin ruwa. In ta shigo cikin ruwa za ta daki surface na nan wajen. In ta daki surface ɗin za ta koma, da a wanne second, let's say a 3 seconds ta yi wannan. Kun gane? To kaga 3 seconds ɗin nan ba wai na dawowarta bane, an gane, ba kuma na tafiyarta bane kaɗai, na zuwanta ne da komawarta. An fahimci me nake nufi? To saboda wannan zuwan nata da komawarta, an gane, ni kuma iya na zuwan nake so, for example time ɗin ko,
to kaga dole sai in raba shi gida biyu, shine zai bani na zuwa kadai ko kuma na dawowa kadai. Shi yasa wannan over 2 din take da muhimmanci. An fahimce ni? To therefore kaga a nan wajen zamu ce muna da VT over 2. To this BT over 2 shine zai bamu abin nan na waje guda ɗaya. An fahimci me nake nufi? So yanzu abin da nake so mu fahimta menene, remember echo distance is equal to half journey, ko echo distance daidai yake da half journey, zuwa half tafiyarka ko kuma dawowarka ita kadai shine echo distance din. Shi yasa dole sai an sa shi over 2. Kowa ya gane wannan ko? Wannan kenan. Kan mu manta VT over 2 me B speed ko, which is measured in meter per second, time kuma is measured in second over me 2. Wannan shine. Then za a baka velocity of sound din. Velocity of sound din idan in air ne ka san nawa ne, idan in water ne za a baka, idan kuma let me say in liquid ne ko in solid ne ka san me za a baka. To therefore in kana so za ka yi amfani da shi sharp ka nemo. Then go to the reverberation. A reverberation occurs as a result of multiple reflection of sound causing persistent of sound. Yanzu sai nayi magana yanzu. Wannan maganar da nayi sai kawai bacin nayi magana ina yi kawai na ci gaba da jinta. Keep repeating constantly, tana ta yi for a long period of time. Sai ta ci gaba da tafiya, ta ci gaba da yi. Kun gane me nake nufi? To me yake faruwa reverberation? Let assume ni ne a nan a cikin tsakiyar ɗaki, to ɗakin kuma a haka yake, for example. Yanzu idan nayi magana ko, to idan abin nan din nan reverberation, idan ina magana akan reverberation, kun ga idan ku kalla nan kamar bango ne, nan ma bango ne, nan ma bango ne, nan ma bango ne. Do you understand? Yanzu idan nayi magana a nan wajen, to wannan magana kan mu manta waves yana rarrabuwa, yana scattering ne. Do you understand? In dai ba a polarizing ɗinsa ya tafi in one direction ba ko, wave yana scattering. Ba wai dan nayi magana a nan shi yake nufin kawai magana ta nan za ta tafi ba. A'a, idan nayi magana a nan, magana ta za ta yi 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 angle ɗin nan da sauransu. Kun gane? Ko ina za ta yi. You get my point? Saboda me? Saboda waves baya tafiya means one direction. Do you understand? Until it is polarized, sai an yi polarizing ɗin shi, an yi filtering ɗin shi so that ya tafi a waje guda ɗayan. An gane ko? So yanzu abin da nake so mu fahimta, lokacin da nayi magana yanzu, wannan angle ɗin ya ɗauka, nan angle ɗin ya ɗauka, nan ma 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 ya ɗauka. To yanzu ina gama yin magana, ina cewa hello, sai na dinga jin hello. Kun gane? Means nan ya daki nan ta daka ta yi reflecting back, nan ma ya daka ya reflecting back, nan ma ya daka ya reflecting back, nan ma ya daka ya reflecting back, nan ma haka, nan ma haka, nan ma haka, nan ma haka. Kun gane? To at the end of the day me zan ci gaba da ji? Zan ci gaba da jin hello a kunnuwana. Wannan shi ake kira da reverberation. Do you get my point? Wannan shi ake kira da reverberation. And that reverberation, reflecting of sound causing persistent, aka ce persistent shine constant of sound, zai ci gaba da tafiya constant. You hear sound for longer saboda ko ina yana dawo maka da me reflection. Nan yana dawo ma, nan ma haka, 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 nan ma haka. Daga ƙarshe sai ka ji long voice ko long sound yana occurring, kana jin shi a cikin kunnenka. So therefore that's it, what we call a reverberation. So now the differences between echo and the reverberation. Number one, it has a distinct sound. Distinct sound shine different sound. What I mean by different sound, wanda nayi daban, wanda ya je ya dawo min daban, ba a haɗe suke zo min ba, ko nayi magana after 2 seconds sai na ji magana, to kaga distinct sound ne. Different sound, nawa daban, wanda ya reflecting ya dawo daban. Large distance ya tafi ya daɗe sannan sai ya dawo, is an echo. Heard separately, kamar yacce na faɗa, ba zai zamanto maganar da kai da echo su zo ma a lokaci ɗaya ba, ka ji su a lokaci ɗaya. To kaga wannan echo ne. Duk inda kaga waɗannan properties ɗin is an echo, amma is an echo ko reverberation overlapping sound ne. Me overlapping sound? Yanzu in ƙara muku bayanin ma reverberation. Yanzu mutane ne a cikin ɗaki ko, nan mutum ne, nan mutum ne, nan mutum ne, an fahimce ni, nan ma mutum ne, nan ma dukkaninsu mutane ne. Kun gane? Sai kawai wannan ya magana, 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 wannan ya magana. Cha ya kuke ji? Ko means ana samar da me reverberation, means wannan ya misali wannan yayi magana ta daki bango ta dawo, wannan ma ta daka ta dawo, wannan
suna overlapping, ɗaya ya hau kan ɗaya magana ta hau kan wata magana, wani sound ɗin ya hau kan wani sound ɗin, to sai a samar da reverberation. Overlapping sound, ɗaya ya hau kan ɗaya, wannan ma ya hau kai, wannan ma ya hau, and so on. Small distance, idan ka samu very small distance abu, me nake nufi da very small distance? Kana yin magana kawai ka ji gum sun dawo maka, ko kafin wani lokaci, to wannan kana ji reverberation ne. Not separate, ba a rarrabe yake ba, da maganar ka da kai da abin da kake ji a baya duk a lokaci ɗaya kake jin su. Many reflection, reflection ne kamar yadda na bada magana a baya, wannan zai reflecting back, wannan ma ya reflecting back, wannan ma ya reflecting back, and so on and so forth. Wannan shine difference between echo and the reverberation. Don't forget the formula of echo is x is equal to means distance is equal to vt over 2. Don't forget about this formula. It's very important. Then the next thing is application of echo. You know, there are different application of echo. Na yi magana akan sonar, ko this sonar shi ake amfani da shi wajen C depth measurement. Me na ce? C depth measurement. A zo mai wannan C ne, an fahimce ni, yana da tsawo haka, for example, yanzu kuma misali nan duk ruwa ne, an ji duk ruwa ne, duk ruwa ne a nan wajen. To yanzu for example, wani abu kana so ka gano how long wannan, how depth wannan abin nan ɗin yake, ya tsawon shi yake, an fahimce ni? Za ka sa kara ne ka measuring? Ba zai yiwu ba. Za ka sa igiya ne kai measuring, ko guga kai measuring? Ba zai yiwu ba. To according to the application of physics, akwai abin da muke kira da sonar. Amma menene hakan? Yacce ake measuring ɗin C depth, tsawon C a me, using echo and using reflection. For example, abin da zai zo mai ƙara zai yi magana, zai yi ƙara sosai, me zai faru? Particles ɗin wannan za su shiga cikin ruwa, za su shiga cikin ruwa, stow, har sai sun zo surface na wannan ruwa, ko har sai sun zo me, bottom of this water. Idan suka zo bottom of this water, me za su tarar? Za su tarar da obstacles, ko kamar wata katanga ce. To idan ta daka wannan katangar, sound ɗin zai daka, to idan ya daka me zai faru? Sai ya dawo. An fahimci me nake nufi? Sai reflection ɗin sai ya dawo. Lokacin da ya dawo nan wajen, kai kuma wannan abin za ka yi hearing ɗin me, you can hear the what? The sound. An gane? You can hear the sound after seconds. After some seconds. An gane? After some seconds. You can hear the sound after some seconds. Do you understand? So immediately abin da yake faruwa yanzu, idan ka tura wannan ƙarar, for example, kai kuma agogonka yana tafiya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lokacin da agogonka ya kai 6 seconds, sai ka ji abin da ka faɗa, da ka ce hello, baka ƙara jin hello ɗin nan ba, sai da ta yi second 6, sai ka ji hello ta dawo maka kunne. To kaga wannan time ɗin ita ce T ɗinka, which is equal to 6 seconds, da me, da maganar ka ta je ta dawo. Kun gane wannan me nake nufi ko? Very good. So sannan sai ka zo to kai applying ɗin formula wacce ta ce x is equal to bt over 2. To amma me v ɗinka? Baka san me v ba. Kun gane ko? To v ɗinka ita kuma za ta kasance me, speed of sound a water, ko kuma speed of sound a air. To kaga anan wajen na water za mu ɗauka. To tunda speed of sound na water ne anan wajen, to kaga assuming na water ɗin is 1500. An fahimta? Since it is 1500, do you understand? Since it is 1500, kawai sai kai putting ɗinta, daman mostly is constant. Za ka ce to 1500 times T ɗinka, which is 6 all over me 2. Here 1, here 3. You have 1500 times 3. An gane ko? 0, 0, 15, 5, carrying 1. This one is 4. 4500. So therefore, the distance ɗinka me na wannan C ɗin is 4500. Kowa ya fahimci me nake nufi? To wannan shine ake amfani da shi wajen measuring ɗin depth. Idan misali abu ya ɓace a cikin ruwa, kun gane, ana amfani da application na echo, shi ma a nemo wannan abin. A san da ƙara, idan ta daki wannan abin da ya ɓace zai dawo. An fahimci me nake nufi? An gane me nake nufi? Zai dawo sannan sai kai calculating. That's it. So wannan kenan, ana amfani da shi a medical, ultrasonic da bat navigate. That is. So disadvantage of echo. One of the disadvantage of echo, muna da disturbs communication. Ko zai disturbing ɗin communication. Ko
ya je ya dawo din nan wannan disturbing din communication ne. Confuses listeners, zai confusing din listener. Speech becomes unclear idan muna magana akan reverberation ko the noise in hall / churches dukkaninsu ko noise in hall / churches. Then the next one is control of reverberation. Ya ake control din wannan reverberation din, continuous reflection din, ya ake calculating din sa. Kun fahimci me nake nufi? To yace ake controlling din wannan reverberation din shine, for example, a cikin abu, a cikin nan, kamar misali a nan ake maganar, kamar a studio za ku ga suna da wasu acoustic materials. Waɗannan acoustic materials ɗin su sai ake amfani da su wajen wajen rage echo da kuma rage reverberation. Acoustic material irin su katin, labulaye irin masu kaurin nan, waɗanda they can absorb the sound and they cannot reflect it ko emit the sound. An gane ko? Kamar su carpet, kamar su katin, kamar su duk wani acoustic material da zai iya zuƙe sound, an fahimce ni, kada ya emitting din shi ko ya reflecting din shi back, to wannan shi ake kira da acoustic material. To waɗannan su amfanin su lalle su rage reverberation. Wannan kenan. Then let's talk about JAMB questions. Question 1 says the velocity of sound waves at, kun ji velocity of sound wave, kun ga zamu aje datan mu ko, the velocity of sound wave at theta ko means T1 is equal to 27 degrees Celsius is velocity B1, which is equivalent to 360 meter per second. Then its velocity at its velocity B2 equals to unknown. At what temperature? T2 equals to 127 degrees Celsius. Kowa ya gane ko? To kaga a nan wajen effect of temperature ne a sound waves. Kowa ya fahimta? It has effect of temperature a sound waves. To idan yanzu muna so za mu yi farko mu fara converting din wannan ya koma Kelvin plus 273. An gane, shi ma wannan zai zama plus 273. Abin da ya baka ya koma Kelvin. Farko abin da zaka fara yi kenan. 27 plus 273. Abin da ya baka is 300. 27 plus 273 is 300 Kelvin. Nan kuma zai baka na 127 plus what? Plus 273. 127 plus 273 zai baka 400. An fahimta ko? To wacce formula ce take mana magana akan velocity and kuma effect of velocity and temperature? Ko na gaya akwai V is equal to root of T. Ko means velocity is directly proportional to root of temperature. To abin da muke so yanzu mu yi anan shine, we have velocity is equal to root of temperature. Na faɗa za ta iya zamantowa V1 over V2 idan muna magana akan V1 da V1 da V2 ko, sai ya zamanto dukan su root of T1 over T2. Kowa ya fahimta ko? To kaga anan abin da zamu sai mu ce V1 din mu. Our V1 is 360 ko over V2 ita muke nema, is equal to root of T1. Our T1 is equal to 300 ko over T2 is equal to 400 ko, wannan zero din za ta kashe waɗannan zirukan. To kaga anan zamu ce muna da 360 over V2, an gane, is equal to root of 3 over 4. An fahimta? To kaga anan muna da 360 over V2, an gane, is equal to root of 3 ka raba shi over root of 4. An gane, from here kaga kana da 360 over V2 is equal to root of 3 a sama over root of 2, kaga 2 kenan, or root of 4 is 2. Kowa ya gane wannan ko? To kaga idan muka tashi kaga zai zamanto nan muna da 360 over V2 is equal to root of 3 over 2. Then you now cross multiply. You have 2 times 360, an gane, is equal to V2 root of 3. So you divide both sides by root 3 over root 3. Therefore root 3 cancel root 3. You now have V2 equals to 2 times 1 now. 2 times 360, which is equivalent to 720. You now have 720, an fahimci me nake nufi, 720 all over root 3. To idan ka duba amsarka ba 720 all over root 3, to sai ka yi wani abu. An fahimci me nake nufi. To me za ka yi a nan wajen? You now rationalize. Me yasa za a yi rationalization? Mun san shi a math idan muka zo short form. Abin da ya zo a ƙasa, misali ai in form of root ya zo. To duk abin da ya zo a ƙasa tunda in form of root ta zo sai kai rationalization. Za ka ce times shi ɗin dai a sama da kuma shi ɗin dai a ƙasa. An fahimce ni. Shi ake kira da
rationalization. An gane rationalization. Do you get my point? To yanzu sai mu yi substituting ko sai mu ga me ya kamata mu yi simplifying din abin nan din. To we now have B2 equals to 720 over me over root 3 multiplied by root 3 over me over root 3. Ko ya gane? Then you multiply the above ones zai zama 720 root 3. An fahimce ni? Over root 3 da root 3 zai baka 3 kadai. In ba manta ba root 3 times nawa root 3. Kun fahimce ni? Daidai yake da kace duka root 3 times 3 which is equivalent to root of 9. 3 times 3 is 9. Root of 9 is 3. Kowa ya fahimta? To therefore kasanka is 3. Ko kuma kawai duk inda kaga iri ɗaya misali root 3 times wata root 3 din kawai kace is 3 ka cire root din. An fahimce ni? Kun gane? Ko kuma zaka iya cewa is equal to root 3 square ko? To kaga wannan za ta tafi da wannan is equal to 3 the same thing dai ko? Wannan kenan. So therefore you now have 720 over what? Over 3. To kaga 720 divided by 3 is equivalent to 240. To kaga is equal to nan kana da 240 da root 3 ɗinka a ƙarshe. Kaga wannan 720 ne over 3 sai ya bani 240 to ga root 3 ɗinka sai ka haɗa ta. To wannan ita ce amsa. Therefore the answer is me B. Kan mu manta in dai muka ga misali 2 over root 3 as the answer to you now rationalize. An fahimce ni? You now rationalize. Duka up and down ɗin da a saka musu abin nan ɗinsu. Kowa ya gane? Let's quickly move to the question. Second question. Two boys are communicating with each other. Boys guda biyu suna communicating with each other da kansu. An gane ko? Are communicating with each other by stretching a string. By stretching a string. Sun yi stretching ɗin string. Misali string ɗin shine wannan. An gane? By stretching a string. Wannan boy na farko, to sannan wannan boy nan ne na biyu. An gane? Two boys are communicating. Suna magana da juna ko by stretching a string ko passing through a hole. Sun yi passing ɗin wani string through a hole for example. Nan ma for example through a hole. An gane me nake nufi? Through a hole punched in a button ko through a hole punched in a button of two tin can. The physics, an gane physical principle employed can kamar misali gwangwani kenan nan wajen ko? An fahimci me nake nufi? Ko akwai hole a ciki. An gane a ƙas. Is that sound travels? To initially already mun san a yanzu idan wannan yayi magana me zai faru? Iskar da take wannan za ta yi vibrating ɗin wannan misali wannan sai misali mu ɗauki can ɗin for example is open sai ya ɗan durƙusa sai magana ya ce hello ya faɗi hello a cikin wannan abin nan ɗin a cikin wannan can ɗin wannan gwangwanin me zai faru? Iskar da take cikin wannan gwangwanin za ta zama disturbed ko? After ta zama disturbed za ta fara transferring ɗin energy. Me zai faru? In ta fara transferring ɗin energy wannan rope ɗin zai ɗauki wannan vibration ɗin. Shi ma rope ɗin nan zai fara vibrating. Yana fara vibrating to shine maganar za ta tafi through me? Through string ɗin. Kowa ya gane me nake nufi? Sai ta zo nan. Lokacin da ta zo nan wajen iskar inda akwai iska a ciki za ta yi vibrating. Kun gane me nake nufi? Sannan wannan can ɗin shi ma tunda iskar ta dake shi zai yi vibrating. At the end of the day wannan vibration ɗin wannan can ɗin zai fita. An fahimci me nake nufi? Zai haɗu da iskar waje kai kuma wanda kake a wannan wajen sai ka jiyo. Kun gane ko? To duka gabaki ɗaya za mu gane cewa transfer of energy ɗin yana faruwa ne through me? Through wannan rope ɗin. An gane me nake nufi? Through wannan rope ɗin. An fahimta? To yanzu sai mu ji me aka ce mu yi magana. The physical principle employed in that sound travel is A. Mainly through air. Wai principle ɗin wannan transfer of energy ɗin da aka is it mainly through air? The answer is no. It is not mainly through air. Ba ta air aka yi communicating ɗin ba. Saboda ai kan mu manta ita sound waves ko yana traveling in air ɗaya, yana traveling in solid biyu, yana traveling in water ko liquid uku kenan. Kun gane me nake nufi? To kaga dan an ce wai sound yayi traveling a cikin ina? A cikin rope. Ai is okay. It can travel saboda rope ɗin is solid. Wai yanzu for example bari in ƙara ba mu example again. Yanzu idan ka je jirgin ƙasa, tashar jirgin ƙasa, idan jirgi yana tasowa daga waje mai nisa nan wajen hanyar shi ce. An gane wannan hanyar shi ce. Kun gane jirgin yana daga can waje mai nisa a zooming jirgin yana nan wajen.
an fahimce ni, assuming jirgin yana nan yana tahowa, an fahimta, yana nan yana tahowa, an fahimci me nake nufi. Kai kuma somebody from far, an gane me nake nufi, from very far, kun fahimce ni, yana nan kai kuma kana nan wajen, for example, ko kana nan wajen, ko ga kunnuwanka a nan wajen, an fahimci ya ne, kun gane ko? Sai kana so ka ji cewa wai jirgin ma ya taho, for example, bari ku ga wani abu. Idan jirgi yana tafiya yana ƙara ko, to wannan ƙarar da yake yi, wani kuma a nan, bari in ƙara ba da wani example ɗin, for example, wani kuma a nan shi kuma kawai a tsaye yake. Misali a nan wajen wani shi kuma a tsaye yake a nan wajen, ko in ce the same abin nan, shi kuma wani kawai a tsaye yake a nan wajen. Shi bai taɓa wannan ƙarfen ba. Wannan ya kara kunnen shi akan ƙarfen nan. Shi kuma wannan bai kara kunnen shi akan ƙarfen ba. Kowa ya fahimci me nake nufi. To therefore, wanne ne daga cikin su zai riga jin ƙarar me jirgi yana tahowa? Wanda bai kara ba ko wanda ya kara? The answer is wanda ya kara. Wanda ya kara, shi sound waves yana tafiya ne ta abu biyu a yanzu. Na ɗaya zai tafi ta iska, tunda akwai ƙara, iska za ta zama disturb, sai ta taho sai ta gaya wannan cewa mota ta taho. Amma na biyu, sound yana tafiya ta me solid abu, wannan ƙarafan da suke a cikin jirgin ruwa yana kallo yana tahowa. Kuna gane ƙarafan suna transferring ɗin sound wave ya tafi gaba. Kun gane me nake nufi? To wanda between solid da air, wanne ne medium ɗinsa ya fi zama fastest? The answer is solid, mun faɗa. Solid is faster than liquid, is faster than gas. An gane ko? To wanda ya saka kunnen shi a ɗan kan nan wajen ya ji ƙarar, kun gane me nake nufi, ya ji ƙarar, sai ya ji da minute ma wannan wanda yake ta air bata kawo masa ba. Kun fahimci me nake nufi? Saboda shi sound wave ya fi motsi, ya fi tafiya a ina? A cikin solid abu. Kun fahimci me nake nufi? Ya fi tafiya fastest a cikin solid. Do you get my point? To wannan shine abin da nake so mu fahimta anan. Do you understand? Wannan kenan. To therefore kun ga means of, mu dawo question ɗinmu a nan wajen. Magana ake ta what the physical principle employed in that sound travel mainly through air, bacin kuma an gaya mana an saka abin nan ɗin ta me, ta rope, string, stretching string, kun gani an ja shi, kun fahimce ni, but it's not mainly for air. Penta in stretching stretch, faster in menene penta in stretch string, ban gane wannan ba, me penta? Wannan is not the answer. Faster through gases than in solid and liquid, kun ga ƙarya ce ko? Faster through gases, wai sound wave ya fi faster through gases than a cikin solid da liquid? Kun ga wannan ma ba gaskiya bace ba. A ina yafi ƙarfi? A solid yafi ƙarfi. An fahimce ni. Then that D with greater ease through a string than in air, the answer is D. Yes, with greater ease, yafi sauki through a string, saboda ai string is a metal, is a solid, to yafi sauki a solid than in air, da kuma a comparing din shi da air, the answer is yes, yafi sauri a ina? A solid than a ina? A iska. Kowa ya gane? That's what I want you to understand. Kun fahimce ni ko? That's what I want you to understand. Additional example yanzu, kun san ana yin magana ta jikin bango ko? Misali yanzu wani daga bango can bangon baya, an fahimci me nake nufi, bangon baya da bangon gaba, ni ina nan wajen, wannan yana nan wajen ko? Zan iya yin magana ya ji, wannan ya jiyo ni, shi ma ya min magana in ji shi. Kun gane me nake nufi? Saboda me? Solid abu, kuma sound yana traveling cikin solid, yana transmitting ya shiga cikin solid din. Wannan kenan. Therefore the answer is D. Go to question 3. When a sound wave pass from air to water, idan sound wave yayi passing from air, kun gane me nake nufi, to ina? Water. Kun ga an samu canji na medium ko? Canji na medium. Sai aka ce speed, in na ce V din nan ina nufin speed. Speed da frequency increases, but lambda remains the same. Speed da frequency increases ƙarya ce. Mun sani frequency a duk inda yake baya canzawa. Doesn't change ko does not change. An fahimce ni? Frequency baya canzawa.
an fahimce ni, saboda shi frequency daga source yake, dan haka wai dan medium ya canza medium ba zai canza frequency ba. Shi daga source yake, inda aka fito, inda abin din sound din ya fito daga nan yake, daga nan frequency yake. Amma sa amplitude, an fahimci me nake nufi, su speed duk suna canzawa saboda su suna depending ne da medium din da suka shiga ciki. Kowa ya gane wannan ai ko? Wannan kenan. Shi frequency daga source, in kai magana a hankali frequency ka ya tafi daga source a hankali, in kuma haka zai ci gaba da tafiya. In kai magana da ƙarfi, frequency of your sound waves is da ƙarfi, an gane? But amma wavelength, the speed na motion ɗinka na wave ɗin is going to change saboda yana dealing da, yana depending da medium ɗin da yake transferring. An gane? In a wuta ne ko in a liquid ne. To therefore kun ga wannan ba amsa bace. Duk wata wacce kuka ji an ce frequency ko ya canza ko ya decreasing ba amsa bace ba. Wannan shine. B, speed and lambda increase but frequency remain the same. Kun gani? Frequency remain the same. To therefore definitely zaka ce wannan amsa ce. Kowa ya fahimta. Frequency remain the same means frequency bai canza ba. V decreases. Kun fahimci me nake nufi? Then B remain the same but frequency and wannan changes. Wannan ita ma ƙarya ce. The answer is what? The answer is B. Wannan kenan. Then go to question number 4. Which of the following media allow the transmission of sound waves through them? Which of wanda media ne yake transmission of sound, yake barin sound wave ya passing through it? Sound yana passing through air? Gaskiya ne. Sound yana passing through liquid? Gaskiya ne. Sound yana passing through solid? Gaskiya ne. The answer is 1, 2 and 3. Haka yake wannan, ba sai mun bata lokaci ba. If sound wave goes from a cold air region to a hot air region, its wavelength me zai faru? Idan sound wave ya tashi from cold air region, an fahimci me nake nufi, to a hot air region, kun ji? Cold air region to a hot air region, me zai faru? An fahimce ni? Hot air region, its wavelength din shi zai yi me zai faru da wavelength din shi? Kowa ya fahimci me nake nufi? To idan let's say for example sound waves yana faruwa a cold, kun gane at temperature 0 degrees Celsius, an fahimci me nake nufi? Sai na ƙara mai temperature, cold air region to hot, temperature ta ƙaru ko bata ƙaru ba? Ta ƙaru, 20 degrees Celsius. Me zai faru? The wavelength here. Do you get my point? The wavelength, what will happen to the wavelength? Initially speed is going to increase. Me yasa? Speed of wannan particles are increasing because the temperature increases. The particle is going to vibrate very fast. Ko that's vibrating da sauri. So the higher the particles vibrations, the higher the movement of a wave motion. Do you get my point? So this indicates that when V increase, an fahimce ni, when V increase, definitely lambda is going to increase, because you could remember the formula which says V is equals to F lambda. So when V increase, definitely F increase, lambda is also increase. Do you understand? An gane ko? When lambda increase, therefore V is also increasing, because all of them, V is directly proportional to F lambda. When F ta increasing, B that ta increasing. When lambda ta increasing, B ma that ta increasing. Do you get my point? They are directly related. They are inversely related ne. Idan na ce to V ta increasing, misali in ce 1 over lambda, to when lambda increase, to ita kuma B that ta decreasing. Vice versa ne, when ita wannan B din ta increasing, an fahimce ni, to lambda ita kuma za ta yi decreasing. To kun ga a nan wajen, tunda har temperature ta ƙaru, speed na wannan particles din ya ƙaru, definitely speed din zai ƙaru ko, saboda change of temperature. To when speed increase, what happened with the lambda? Lambda is going to increase saboda me? Saboda they are directly related. An fahimci me nake nufi? So therefore the answer is A. Go to question 6. Temperature, density of air molecule, the pressure, da kuma pitch. Which of the following will affect the wavelength of sound? Wanne ne daga cikin waɗannan zai affecting din wavelength na sound? An fahimci me nake nufi? Na ɗaya, temperature. An fahimci me nake nufi? Temperature, definitely temperature will affect the sound ko? Sound waves will affect the sound. Temperature has effect in sound waves. Therefore, 1 is answer. Ɗaya kenan ko? Mu je na gaba. Density of air molecule. Idan air molecule density ɗinsa ya ƙaru, ko what will happen? Will it affect the sound waves?
Definitely it will affect. Me yasa? Idan air particles, are we together? Density na air particles in suka ƙaru, an fahimci me nake nufi? Therefore, movement na particles in zai iya zama affected. An fahimce ni. Me yasa? Idan yanzu kai magana, it will affect the what? Means if the density of air molecule either increase or decrease, it will affect the vibration of the particles din. An gane me nake nufi? Idan ya zama da cewa density din shi is high, for example yana da ɗan girma, to vibration na particle din zai zama very low. Are we together? Vibration din ba zai tafi da sauri ba. When the vibration bai tafi da sauri ba, an fahimci me nake nufi? To kaga babu transfer energy faster ko? The energy transfer din ba zai zama very fast ba. Kun gane me nake nufi? To kaga kenan density na air molecule din ya zama affected. When the density of air is, let's say anan denser ne, an fahimce ni, nan kuma let's say is lighter, ko? When the density of air molecule yanzu is lighter, do you get my point? Means is lighter. Idan na ce is lighter, ba shi da nauyi, ko? To kaga idan nayi magana yanzu, means vibration of the particles are moving, which is greater than, an fahimci me nake nufi, which is greater than the particles waɗanda suke denser. Kun ga kenan, in one way or the other, density of air molecule can affect the sound waves, an fahimce ni, by either decreasing or increasing the movement of the particles. Kowa ya gane wannan. So wannan kenan. Therefore, 2 ma it can be the answer. Very good. So go to pressure. Does pressure has effect on sound waves? The answer is no. Meaning temperature effect and the pressure effect. Does pitch has effect on the sound waves? Pitch ba shi da abin nan effect a sound waves. Which of the following will affect the velocity? Therefore 1 and 2. Idan akwai 1 and 2 shine amsa. The answer is D. Kowa ya gane wannan ko? Very good. The answer is D. Let's go to question 7. The velocity of sound in air will be double if its absolute temperature is. Kun ga da velocity relation din ne da velocity da temperature. To kun ji me aka ce. Ya za a yi the velocity of air will be double. When temperature ta kai nawa zai zama double. Kun ji? To in dai ka samu irin wannan question din, lalle wannan ita ake kira da effect question, kuma ana yawan yin ta effect questions. Ko zan iya kiranta akan misali haka. Ku tsaya ku tuno, mun yi force is equal to GMM over R square. Mun yi K is equals to, okay, ba mu ta electric field ba ko? Very good. Mun yi gravitational potential V is equal to GM over R. An fahimci me nake nufi? Ko? Mun yi menene? Relationship of acceleration due to gravity da normal acceleration, ko? An fahimci me nake nufi? Which is energy is equals to, let me say, V over R square, kamar haka, ko? Let me say V over R square. To ku kalli waɗannan. A nan za a iya ce mana, when radius increase by 2, by a factor of 2, what will happen to the force? Radius increase by a factor of 2, what will happen to the force? The force is going to be 1 over 4. Ko? It will increase by me 1/4. Kun gani? Saboda ai inverse R din is increasing by 2, to in ka sa 2 a nan wajen, kaga zaka ce force is equal to is inversely related to R square. Ko? To if R is square is 2, to kaga 2 ka sa mata square ta zai baka da force is equal to 1 over 4. Kun gane ko? To wannan ita ce amsa. Idan magana ake ta wannan, when V increase by 2, ko radius increase by 2, to volume is going to me decrease by 2. An fahimci me nake nufi? Because they are inversely related. An gane? Wannan shi ma is going to decrease by a factor of 4. Decreasing saboda inversely related. Amma da yanzu zan ce maka, force is equal to ma. When, what will happen if mass double? Force ma zai double. What will happen if acceleration double? Force ma zai double. What will happen yanzu a ce formula mu is equal to ma square? What will happen if mass is double? Force is double. Force ma zai double.
To what will happen if acceleration is double? To ku tsaya ku ga, if acceleration is double, kun ga 2 ko? Kun gane me nake nufi? To za ka ƙara mata square ta, which is 4. To force ɗin zai zamanto ya yi me? Ya zama quadruple. Ya ƙaru by factor of 4. Do you understand? So idan yanzu kana da misali kana da force is equal to 1 over r square, ai inverse gravitational force ai is an inverse square law ko, which is 1 over r square. What will happen to the force if the radius is double? If the radius is double, means distance kenan yayi doubling. If r is 2 yanzu, so what will happen to the force? Force is going to decrease by 2. Is it by 2 or by 4? By 4. To kaga zan ce force is equal to, zan ce 1 over 2 square, which is equal to 1 over 4. To force din zai decreasing by 4. Saboda me zai decreasing? Saboda wannan 1 over 4 din inverse take. Therefore force zai yi me? Decreasing by 4. To what will happen, ku ji a nan wajen? Kuna gane scenario? Wannan yana saving din a lot of question a cikin JAMB examination. You should take note of this. What will happen if the radius, yanzu a still ina magana akan if the radius is decreased by 2. In aka ce decreasing by 2, an fahimci me nake nufi? In yayi decreasing by 2 yanzu, to force is going to increase. Saboda me? Idan radius yayi decreasing, to force zai ƙaru. Kun gane me nake nufi? Force is going to increase by a factor of 4. Me yasa? Saboda force is equal to 1 over r. R ɗin ka sa 2 square is equal to 1 over 4. Do you understand? Very good. To zaka ce idan increasing aka ce to force ɗin zai yi decreasing. Idan kuma decreasing radius yayi, to force ɗin zai increasing. Saboda inversely related ne. Kowa ya gane wannan? Kowa ya fahimci wannan ko? To we should take note of waɗannan abubuwan, irin waɗannan abubuwan da za ku ga an bamu, an ce kaza yayi kaza by factor of 2, what will happen to the kaza? Kun fahimce ni? Wannan kenan. To mu dawo kan hanyar equation ɗin wannan wacce take magana, question 7. The velocity of sound in air will be double. Velocity is going to be double. An gane if it absolute temperature, idan temperature ta zama nawa? To know formula da take relating a sound waves da velocity da temperature, ba root of t tace ba? To yanzu idan double ake so b din nan ta yi, ana so b din nan ta yi double, me zan sa a t din nan? Dole dai in sa 4. Saboda in na sa 4 shine zai bani 2. B is equal to root of 4. Ba ya zama 2 ba, to yanzu v ɗinka is 2. Kaga ta yi doubling kenan. To what will happen what will happen to the velocity? An gane sound in air will be, the velocity of sound in air will be triple. Misali in 3 ce, yanzu a ce will be triple. If it is absolute temperature, idan temperature ta kai nawa? Me zan sa a nan wajen ya bani triple? Ai dai in sa 9 saboda root ne. Do you understand? Therefore zan ce b is equal to me root of 9, which is equal to 3. So therefore 3 when t is equal to 3 kenan. Means when time is equal to 9 kenan. Ko? Amma for me to get triple of b, ko? Sai t ta zama 9. So therefore in ka tafi option ɗinka kaga 9 ita ce amsa. Do you understand? To idan yanzu for example haka aka ce yanzu the velocity of sound in air will be quadruple. Huɗu kenan ko? Will be quadruple. Kun gane me nake nufi? If it absolute temperature, me zan sa velocity a nan wajen? Me zan sa a temperature ta nan wajen ya bani 4? Ko? Ai sai dai in saka 16. To kaga when temperature is, when t is 16, to zan samu v ɗita root of 16, which is equal to 4. Therefore b ta zama quadruple guda 4. Kowa ya gane wannan ko? Insha Allah. Let's go to the next one. The vibration of an air column produce the sound in the piano, in the A, piano, B, guitar, C, flute, and D, school hand bell. In fara daga school hand bell, ai metal ne ake sa ko mai mass ko sai a karkada shi da ki wannan ba ita bace ba. Vibration of air aka ce, kuma ba vibration in air bane yake kada school of hand bell. Metal ne ake sawa ya karkada. Ko? Dawo piano, piano string ne. Ko? Wannan dogon string din wanda suke da abin nan. To in ka kada shi sai sound ya kadu, kana kada shi sound. Haka guitar ita ma string ne, ko? In ka kada shi sai sound sai ka ji sound. Amma flute fa,
fluid column air yake magana. Misali anan column air ne, an gane? Air column, an fahimta? Misali air column ne ciki. Idan iska ta shiga ko me vibration na air column ya faru, misali kai magana, air da ke cikin nan za ta yi vibrating, an fahimci me nake nufi? To vibration na air column ɗin sai producing ɗin sound. To flute shine amsa. Flute shine ake amfani da vibration of an air column a producing ɗin sound. Da piano da guitar duk string ne. Kullum handbell kuma already mun san wannan. A man standing in front of a wall. Man standing in front of a wall. Kun fahimce ni? Wall blows a whistle. Sai blowing ɗin whistle. An fahimta? And hears the echo after 3 seconds. To put your data. Ko? Time is 3 seconds. An gane? Sai ya hura usul ɗin. Da ya je sai ya dawo kunnen shi a 3 seconds. Ko time ɗin ke 3 seconds. Ya ji ekon ko? To da ya ji wannan ekon, do you understand? After 3 seconds. How far is he from the wall? Speed of sound. How far is he from the wall? Kun ga distance kenan. From here to here. X. Distance kake nema. How far? Ko when the speed? B kenan. Speed of sound in air a yanzu a nan wajen V ɗinka is equal to 330 meter per second. To X kake nema. Already X is equal to VT over 2. That is the echo ko? Therefore V is 330 multiplied by T. Time ɗinka is 3 over na over 2. To in ka danna wannan over wannan abin da zai baka 495 meter. Therefore the answer is going to be B. That's all. Then the next one and the last one in this chapter is what? Which of the following factors will affect the velocity of sound? Remember, the velocity of sound can be affected by a temperature changes, because temperature is one of the effects of sound waves, right? So, which of the following factors ne za su iya affecting ɗin speed na me na sound? Yanzu misali, speed of sound yana tafiya 20 meter per second. Akwai abin da zai iya affecting ɗin shi either ya daɗu ko ya ƙaru, ko ya ragu ko ya ƙaru, shi muke nema. In akwai wani factor da zai iya affecting ɗin velocity na sound, an gane, a gaya mana banda temperature. An fahimci me nake nufi? Because har da temperature in akwai ta a ciki za mu neme ta, za mu gano ta ko? Number 1, an increase in the pitch of the sound. The answer is not going to change the me speed of the sound. Saboda shi speed ba ruwan shi da pitch. Shi pitch, it tallies with me frequency. And frequency does not depend on what? On the material medium. An gane? Does not depend on the material medium. Be it in air, be it in water, or be it in what? Liquid. The speed or the frequency has no business with what? The medium of wave motion. Kowa ya gane wannan ko? Wannan shine abin da nake so mu fahimta. So therefore pitch cannot change the speed. Frequency, in kaga ji pitch kawai tally with frequency. So frequency cannot change the what? The speed of the material. B, an increase in the loudness. Increase in the loudness also cannot affect the velocity of sound. Idan kuka ji shi kuma loudness yana tallying da yana tallying da amplitude. Idan muka zo characteristics of sound waves za mu ƙara yin bayani akan wannan amplitude. Kun gane ko? To, amplitude shi ma does not have the ability to what? To be the factor da zai iya affecting in velocity of sound, because it also coming from the source. Kun gane? Ba shi da alaƙa da medium of propagation. Shi ko velocity yana da alaƙa, mean speed yana da alaƙa da medium of propagation. Go to number C. Wind traveling in the same direction of the sound. Yeah, it can be, because lokacin da sound yake tafiya a nan, wind, guguwa tana traveling the same direction, me zai faru? It will increase the speed of the sound waves. Means the vibration of the particles is going to vibrate faster and faster, so that the wave motion is going to go faster than usual because of the energy
given by the what? By that wind din. Kowa ya fahimta? Therefore, the answer is going to be C. A change in the atmospheric pressure at constant pressure. Wannan is not the answer. That's what I want you to understand. Then, previous. Okay, I'm done. Ashe ma na gama. To wannan kenan akan wannan kan propagation of sound waves. A nan za mu tsaya insha Allah. So da Allah idan mun gama wannan za mu shiga next time za mu shiga characteristics na sound waves insha Allah. Thank you so much. Da Allah please if you do not subscribe to our channel, ka yi subscribing sannan ka yi hitting din like da kuma comment in wannan bidiyon ya taimaka maka. So kai mana comment. Thank you and bye.